our Bishop, Reverend Dr. Langat, our leaders, Senators Sigei, former Governor Isaac na Patron Wahapa, our women rep, our MP, Mandazi, na viongozi MCAs, family ya Isaac ambayo wamekuja leo for a special way kuja kucelebrate, wazee, wamama na vijana wa kanisa hii. Bwana asifiwe. Chamgei. Salimiane namna hii. Asante sana. Mimi nimefurahi sana Bishop amwae gongoi eng tokset nekaketacha ngorone. Aguyo kakwa Isaac sarakasi kidogo maja saa hata chepkondok ngere kakukure chitab comedy. Lakini amala kongoi kabisa mkawatachech akoyan konech nafas kengalale side nemining sigenyoru nafas keba kanisa shekoeng chemitai. Kamacha lechok achama Jesu alakwetab kanisa kijana nebo pastor kiana reng Sunday school. Bishop nganda mite Baptist saisi eng Nairobi kidogo, lakini aba IC ne kabisa. Aba IC kabisa. Kwa IC age GC kwa kenge. Akot baba nenyu ko reverend nebo IC ako chairman nebo the DCC and vice chair nebo region nebo region, yes, nebo IC kiki invatan leadership nebo IC region ko area ngoli ko region. Kama jale kongoi. Kama jagitieng ko kia mwalimu nebo Sunday school. Ama getien tienda eng tienwogik chekilosune Jehova 213. Yeah. Mwae kole na kinga tugul. Mikurse ne bunu komoswek chechang oibwech lapkeyet saisaisie biik chemi mesundeito oibwech lapkeyet ongeib ngalekab sorunet sikolu eng uitugul ingo yetinde nyo Jesu sikonyor lapkeyet ongeib ngalekab sorunet sikolu eng uitugul ingoit emotinwek tugul lapkeyet kipsengwe. Asante sana. Ingen ile sigemi yu ko ngalechi kakamwae Bishop kole the motive and the basis kinyeketeche kanisa eng yu kusikoit ngalekab Jehova koityi biik tugul. Ko akot tekete kaniset komache ketek saidi kaniset eng mugulelwekcho.
Yeah, eng atapusiek cho, eng ngalalutik cho, eng tuguk che kiyoe komoche kolu ng'aletab Jehova eng achek sikoityi biik tugul, sikoityi lapkeiyet biik tugul. Ikere Chepalungu neuni neki a place neki dry, hata mchanga ya hapa ni shida kujenga barabara sijui nini, lakini kwa sababu ng'aletab Jehova komong biik chechang eng koroni. Kanisa ni kidogo ni kikitech eng yu, ndakiyoe history nebo kanisa ni ko lazima biik chechang akot sikoek Isaac ko kwa sababu kanisa ni. Yeah, it's a very small building, and that is why in the same sermon nekomwoe bishop kole eng kitabutab Zakaria, yeah, kamwoe bishop kole kingakitoi kaniset kakiribuilden kanisetab Jerusalem nikiteche Solomon ko during dedication sermon no nakamtoi bishop eng yu ko kimi biik aengu, biik mara mbili, kimi boisiek ak kimi biik chemengech chekimagere hekalut nekimi tai. Ko chikikere hekalut nekimi tai ko during dedication ko kiririe biik chechang, lakini kirirtot tofauti. Chekiwase ko kirirtos kolen tos iman koteke kanisani akoi koek nikinya kiteche Solomon. Kong'et chemengech korirtos koboiboen kole acha kimache kele Jehova kongoi kakenyoru kaniset nenyo keboiboitune. Lakini komwochi ng'aliotab Jehova bichoto eng Zakaria 4:10 kole do not despise the humble beginning. This small building you are seeing here, this plumb line which is in the hand of Zerubbabel, you will see it when the building is completed. Yeah? So Majaleja, don't despise this small building. It is out of this that this place is now having the light of the Lord and the light of development, including education, including progress that people have made kwa sababu ya this small beginning. So akotakwek tugul chi age tugul nemi ngakere Toto saisi konyone yole ini bishop kabisa kararan Jehova, because kenyoru Toto konyore bunge ko kimenga na Nairobi kona gani. That first time kikutuye tukunywe chai pamoja na nini, nikamwambia my sister Nairobi ni shamba ya mawe, so kaka yasema uone ni mapema ngitu kaa namna hii, jengea mama nyumba, jipange namna hii. Nimeona alimalizia mama nyumba, nimefurahi sana. Nitakuja kunywa maziwa kwa mama one of these days. And so that humble beginning ndio unaona kiongozi amefika hapo. Aisa kule aliletwa hapa kuombewa kwa hapa kupelekwa kanisa huko nini, alipikwa line namna. Imagine Aisa kama angekutana na Yesu na pastor ngotko Aisa kole usai lakini mtu yak Yesu hii matari kabisa. So mwage it is these humble beginnings, it is this church tukuju miyu kema chege mwa Jehova kongoi agoi man nga mwa wak. We don't appreciate church the way it deserves to be appreciated. We don't because agot piching mwa gole kalia sege pa kanisa every Sunday, kalia bigap kanisa viongozi chapa kanisa sikuponi kanisa kila Jumapili engalega barambe ketech kanisa kile ino agotaka ketech kanisa etaka neo engap sawar kolen bigala kakitech kanisa neo lakini kalia makitech hospitali agetech school ngamoy wak kanisa ni komogitie building nakikere you ogere la kasitab chief ak assistant chief ak my ministry nebo interior kopu inapungua kwa sababu mago mite wakora chechang omukakisor Jehova en kanisa. So if you see us coming to build church, and let me say this, we cannot, as a country, we cannot underestimate the importance of church. The church is not just about people coming to pray and go to heaven. It is the place where people go when they lose their loved ones. That is where they get comfort. It is the place where people go
In fact, it is the church where parents, when they are completely unable to take care of their children, they go and look for pastors to say, pray for them, and if it is possible, talk to them. Some of us are what we are in leadership because we were trained through Sunday school, through memory verse, through the opportunity to give a testimony in church. You create the confidence that people can speak. So when we build the church, we reduce the problems and the cost of fighting evil in society. And therefore, when we come like this, I have no apology to be partner in church. And I believe that the church that we are going to build will even be better and bigger and serve more people than this one. This church is more than almost 70 years. So the church we are building, we should be thinking 150 years. We should be building 200 years to come. Historical structures. Nimeona budget, it is a modest budget of 25 million. What is 25 million compared to the people that have come through this sanctuary, compared to the blessings that God has blessed the children of this area, compared to the difference that this church has made? Hiyo ni pesa kidogo sana. And I have told Governor Isaac, this church must end by December 2026 to go up. Number 2, tumekubaliana vitu mbili. Number 2, hakuna harambee ingine. Hii ni ya mwisho. So, mimi ndakaa na wewe, na senator, na women rep, na MP. Na tunachora strategy ya kuraise pesa. Hii ni ya mwisho. The next president anakuja hapa, anasonga mbele. If our church is the 3rd church in the entire AGC in the country, hii watu wote AGC including a beautiful one iko Nairobi, wanashindwa kuja kumaliza kanisa hapa, wamalize. Nitakwambia tu so and so. Nitaona ile ya Davis umetuma. Nikiona iko chini nakwambia enda ongeze, nitakuwa hapa. Alini harass ndio nikaenda harambee hapo. Ndakwambia rais ni hii. Bas, sasa wewe saa hii today pigia contractor ama mfanye advertisement, fata contractor, December next year tukuje church. I'm saying this with confidence because nilichengea mama yangu church the other day. Nilienda church Jumapili, another December last year Christmas. Nikapata ya mabati. Sasa saa hizi ukienda hapo huwezi amini. This Christmas I'm going to go to a new church. And we didn't do a single harambee. So these networks yenye tuko nayo must make a difference kwa hii church. At least this one. Huyo mwatinye kaya net kabisa. Huyo mini kaya net. Otinye kaya net? Eni ala December kanyino inye kayata kanisa thank you. Bas kali ambakubire yut kebiriji Jehova yut. Asante sana. So it starts with a small beginning, as I said in the book of Zechariah 4:10. So, and we don't despise the small beginnings. Ya tatu, nataka kushukuru sana viongozi wenu kwa sababu tunafanya kazi pamoja. They are my friends and we work together. Nyinyi mnajua kwamba senator is my law partner na tunafanya kazi na yeye. Mungu amembariki, tulisoma na yeye na amekuja. When I told him that Isaac one day came to my office, na akaniambia clearly, when you come, make sure you come with the senator. We were even supposed to come earlier, ndio tukunywe chai pamoja, lakini nilikuwa na kazi ingine. And I want to appreciate Senator Sigei for also pushing me to make sure that we come together for this function. And I want to thank Mheshimiwa Mandazi, as he said, tumefanya kazi na yeye pamoja from the time I was elected, tumetembea hii sehemu pamoja. And I also thank my sister Toto because we have worked together. Glenn Bible, is it Psalms 33:3? Yeah. Mie netia kwa karara netia. Ye mangchito che tupche ngne. Engiyam taeta genge. Ngotke meche getech bomani. A Kenya mzima. Aka sehemu hii yote meche getaune uongozi. Negioe kazi pamoja. Na mimi naamini hiyo. Kwa mimi Kenya mimi kazi ya barabara. Tulifanya kazi pamoja. Barabara ni nopo kia kong sikor agoi Chebunyo. Mnasikia mheshimiwa akisema ikiaje ngalega appraisal because hapa to construct barabara hapa needs double. Yogia Kera road 50 to 60 million, hapa ni 100 so that you know her road delay in a last for a long period of time is come. And I'm very happy that barabara inaendelea. Mheshimiwa Davis Chichira anaendelea na ile kazi rais alikuwa ametupatia, inasonga ikienda mbele.
hata pia ile Achebole daraja 6 mpaka huko Dikir. Again we are now doing recarpeting, inasonga mbele. Ile barabara ya kwa Kapkwen, I think it's among the new roads now that is going to be sorted in this coming in the coming calendar year. Mambo mengine barabara ile bridge yangu ile ya Kaptambuliet inaendelea. Yeah, I'm sure it has been advertised. It was supposed to be awarded, ndio isonge iende mbele. Rais anajenga, mnaona housing inaendelea kwa Kenya mzima, lakini housing iko Bomet. Yeah, si ndio? Ilisema tu muondoe ile takataka iko hapo, watu waingie manyumba. Because I see there is a lot of county government can do something to sort out the housing related issues. Waste related issues yenye iko hapo. Ile urban area roads ya Bomet town inaendelea. I think it was supposed to be advertised. It was supposed to be awarded actually. I think evaluation was done. It's already ongoing. Yes, it's already ongoing. And so many of these things. Airstrip is being planned to see how we can expand. Mambo ingine ya health, SHA. Simuko na SHA upande huu? Mambo ya health, SHA inafanya kazi ama haifanyi kazi? Na I'm telling you, wewe usikue mtu mwenye anakaa kama Thomas. Unangojea kwanza mpaka tuone test na so and so tuone kama inafanya. SHA is working and I'm requesting all of you to register. SHA ndio itabadilisha our local hospitals kwa sababu tukiregister alafu tuende for medicine kwa hiyo local hospital, it is through SHA ndio dawa italetwa, it is through SHA that money will be sent to the hospital, na hiyo ndio itatusaidia kujenga hiyo hospitali isonge mbele. SHA is working and the president is working hard. Mambo ya agriculture inaendelea kwa sehemu hii. Fertilizer inaletwa. Hata saa hizi kuna mpango ya kuleta coffee seedlings na other seedlings kutembeza upande huu ndio nyinyi mpande so that tubadilishe hii Bomet yetu. Kwa mambo ya Kenya ile ya kubadilisha hii nchi, Mheshimiwa Rais amepambana na uchumi. Tulifika kama kabisa uchumi yetu iko mbaya na Rais amepambana, uchumi sasa is stable. Ile inaitwa interest rate is now stable in the banks. Ile maneno yenye ilikuwa exchange rate yenye ilikuwa 160 something, saa hizi iko 128, 129, 130. Mambo ya kuhakikisha kwamba deni yenye tulikuwa na challenge, now we are paying our debt, and watu wengi walifikiria tutaanguka, tutashindwa kulipa deni ndio uchumi yetu ikwishe. Unaona sasa Rais anajenga big infrastructure projects. Mambo ya barabara ya dual carriage from Nairobi all the way to Malaba. Mambo ya railway ambayo itaextendiwa kutoka Naivasha ipite hii Bomet iende Kisumu ikisonganga. All those big projects Mheshimiwa Rais is able to do kwa sababu alistabilize economy kwanza ndio tusonge mbele. Nataka niwahakikishie watu wa Bomet ya kwamba Mheshimiwa Rais na serikali yetu inafanya kazi. Na Rais tick every manifesto provision yenye alisema. Alisema ataandika walimu wenye watakuwa 100,000 teachers. Tutapita hiyo, tutafika 120 teachers before the end of next month, before the end of January. Na tutakuwa tumefikisha hapo. Mambo ya education ilikuwa imeleta shida ya CBC na mambo ya university funding. Rais aliwork hard, ameleta new model ya kusaidia kuhakikisha kwamba there is sustainability in our institutions. Ndio unaona universities kama Bomet are beginning to grow kwa sababu tunaona kwamba Rais amedhibiti mambo ya education. Unaona from that, unaona Bomet saizi inasonga soon. Rais atarudi hapa atapatia nyinyi charter, haitakuwa college, itakuwa Bomet University na itakuwa full university. Rais ako na mpango ya kujenga this new stadium next to the university hapo ikuwe mzuri, na another new stadium ya kujenga hapa Bomet. Na sio Bomet peke yake, tunajenga Kapkatet, tunajenga Kapsabet, tunajenga huko Iten, tunajenga Kabarnet, tunajenga huko Makwiny, tunajenga Nyeri, tumejenga Kwale, tumejenga Homa Bay, tumejenga Siaya. For the first time in the history of Kenya, this is a government that cares about sports and the youth, because we are going to build about 30 stadiums by one president in a very short time, including a magnificent Talanta Stadium yenye itakuwa the best in the entire world. Nimejengwa na rais moja. The last stadium ijengwa ilikuwa na Moi 40 something years ago huko Kasarani. Imechukua Mheshimiwa Rais RUTO kukuja ndio tujenge stadium mpya, inaleta African Cup of Nations kwa Kenya.
teams yenye wataenda World Cup kwa future watakuwa na train hapa, na we are going to make sure that our young people can get opportunities ya sports, ya athletics. Wenye wanakimbia hii Bomet tunajivunia sana mambo ya athletics, and we have potential of so many young people wenye watapata careers kwa athletics. Rais ndio anajenga hizi facilities to make a difference in our country. Kuna mambo mengi yenye imefanyika, kuna manyumba mingi inajengwa, kuna markets hapa Bomet. I think there are about 4 markets yenye inaendelea na inasonga, itafika 6 by the end of next year inajengwa, because tulisema hii serikali ni ya mama mboga. Rais has been very faithful to mama mboga because ameweka pesa kwa kujenga ma markets and so forth. So this is a working government. If there is anyone who is challenging this administration, it is not based on work, it's not based on manifesto, it's not based on results. Unless somebody is looking for any other reason, our country is on the right trajectory. Ukiona mambo ya security tumedhibiti. Inji ilikuwa inalia kila mahali tukikuja, rais akikuja. Mambo ya banditry ilikuwa ni tabu. Mambo ya mashindano na nini ya vita kati ya jamii ilikuwa ni shida. Tumedhibiti mambo haya na tutaendelea kusimama imara. Mimi nawaomba tu watu wa Bomet. Hapa Bomet tuko na shida moja, Bishop, ambayo ninaomba sana tusaidiane pamoja. Tuko na shida ya gender based violence and sexual offenses including defilement. Iko juu kidogo kwa hapa Bomet. Na some of these offenses are perpetrated by close family members, teachers, people who have a duty of care towards our children. Na mimi tulipokuwa jukwaa la usalama hapa tulikubaliana ya kwamba we must become accountable. Na niliambia chiefs hapa, sisi wote lazima, hakuna kesi ya mambo ya defilement inamaliziwa nyumbani. Na hakuna mtu anasema ati nilipiga bibi yangu kumdiscipline. You have no capacity to discipline anybody who is above 18 years. That is violence. Hiyo ni vita. You know? So nataka niseme ndio tumalize hii maneno. Tufungue milango zetu na tuondoe itikadi ambazo zinaharibu maisha ya watu wetu kwa kuhakikisha ya kwamba tunaongea kuhusu hii maneno. Unajua watu wanapikwa kwa hizi manyumba na wazazi pia wanachangia. Unapeana msichana aende aolewe. Akikupigia simu kusema nateswa na huyu jamaa, unasema ilikuanga hivyo msichana yangu. Chunga nyumba yako. Kaa tu, chunga nyumba yako. Chunga nyumba yako. Unaendelea kusema chunga nyumba yako mpaka mtoto yako anarudishwa kwa sanduku. Unakwenda tu, the only thing you go is for a burial. Why? Because you ignored gender based violence. Mimi nawaomba sana, mtoto ama ndugu yako ama dada yako akikuambia kwamba anateswa na mtu fulani, that is a police case and that is something you must take care as society instead of leaving people to suffer. If people are fighting, it's better to take for counseling and to take for whatever kuliko kudanganyana kwamba ripkongu ngako mutahi maimi. Unachunga mnyama anakupika. Hapana, that's not a big case. Number 2, cases za watoto ya defilement singine inafanywa na baba zao ama step parents. Alafu sisi tunaanza kusema angetargebuka tumalize kinyumbani kolonge ngalal matigo no aibu enka kimaje geripo yot iripo boyot mnyama huyo ni mtu ya sel. Some of these sexual pests are hiding in so-called churches. And I want to request all of us, anybody who is doing such, there is no room for negotiation. He is arrested, anapelekwa cell, anachajiwa, ataenda kubadilishwa. Kuna mapasta huko kwa prison wazuri sana, tumeandika kazi wanakula salary. Ataenda kubadilishiwa huko, akiwa anaendelea miaka 20, 30, 40, wakirudi, hakuna shida. Na wasipokuja na waende mbinguni, tutakutana na wao huko mbinguni. Watakuwa wamesamehewa na Mwenyezi Mungu. But we must take the necessary discipline. And I'm very serious about this because gender-based violence, sexual offenses, defilement is a big challenge in the western part of the country towards Nyanza, and it includes Bomet. And I want us to make sure that we sort these issues. Kwa mambo ya security hapa si mbaya, except hizo issues na wizi kidogo ya ng'ombe hapa na pale na pombe haramu ambayo tunapambana nayo. Nilikuja jukwaa hapa nikapata naambia watu kuhusu pombe, lakini nikaambiwa kuna askari 9 kwa police station moja,
cheese nane wanakunywa pombe, OCS peke yake ndio amebaki. Nikaambiwa enda badilisha askari yako kwanza kabla hujatuambia mambo ya. We have said some of these officers who are addicted, we take them for rehabilitation, and then we bring officers who can do the job here. That is why unaona rais alitupatia pesa, tunaandika askari on 17th of this month. Tunataka kuongeza 10,000 police officers in our police force so that they can help us, itusaidie kuhakikisha the numbers ya hii county inaenda juu, ndio wasaidie kufanya kazi. Na tukiandika hawa 17th, tunataka transparency and accountability. Watu wakienda uwanja kukimbia, wale pia wanabeba pesa kununua wale recruiting officers, ndio mwenye maskini apotee na mwenye ako na pesa apate kazi, tutawashika. Na mimi nataka community mjitolee jameni, kuwa na observers. Tumesema hiyo exercise iishe by saa 11. Ikiisha by 5, majina ya wenye walipatikana itangazwe. Na mwenye anapebana na pesa, I want the support of the community. Mko na masimu siku hizi. Kwa nini mnapiganga sisi masimu? Simpige wale wanapeana pesa masimu. Na mtume, mweke mtandao, mnitumie, mpeleke to arrest hawa so that we can sort out this thing of corruption. We are working hard to make sure that recruitment inakuja itakuwa very transparent. Nimeongea mambo mengi sana. Mimi nataka kuwashukuru sana kwa sababu ya ile kazi mnafanya. Agamaja wasomo agalengete bi bagenge. Unaota? Ingeleng siasa, agere bigap siasa alak yengalalen ngolen, achek ke Kipsigis, Kinandi, Kimerkweta, Kigeyo, magi biik agenge anane. Magi biikap kutit ke biik agenge. Lakini nesire hii, magi biikap Jehova chutugul. Magi kiae chenge itondanyi maunoto. So, kimeche keker kandoindet age tugul neindochin biik koek boisionik che ngalali matkwa kounyegei kole abo yu, abo yun, abo ano. Ako sai kimeche kekochi support kandoindet nyo William Arap Ruto sikosulda. Kingen kele mite makorek chechang olin. Ikere akot president akimi orit. Kap ko chito koek president kake kwa resign ko mzee na kako resign en koron. Alafu konyo koek tena kopangan chama. Akala pangani ni alien. Lakini kisire en kainetab Jesu. Unoto. Ara asachini Arap Ruto president nenyo, asachini serikalit. Ngemeche koyai kazi ni serikali ni, lakini kanu bichule ineje ala wanta koroni kone maja moy work one time go ngo one time Arap Ruto go ngo ko bendi bik tugul two time ile girwe ngara robi ay zoro amaje kityo somo ge ngayo ko ge yo ku machine shek che maje ge sere ke ko chi tugul ID nanyi kabunu school saisi abo yo ku machine sinye ke ko chi lago kap school che miyu ID che kwa kotom ko waondo wale wa Chepalungu the same age maje chi ne mi reserve ni tugul ni ke ko chi kibande ni bure sasa ID ni bure replacement kwa mwezi sita bure mara ya kwanza bure kura ishak chemite bometni bomani je tinye adults amatinye kura amatinye kibande ko karibu 150,000 karibu eli pakol ko tayu ko jodo chi torete kesir unana amaje ngoit pikap kibando kuroni amaje chief aka tugul ne mi siko kono returns chief koma amaje ke nyoru ning village nangu mami chi netinye ID kasi uno ngage yo gute machine konyo koroni ko inye izungukan bana chief moyagas alaje kaumwa izungukan bana chief very smart kibun ko bunu training oino oburji makofi kengai to anya mu training chiefs saizi megere la salute na nyie ko mitai kabisa aga amwa le chiefs tugul je tinye degree ke yakto ko babara ko ekdio sikasir chief ishekala ke ngoron sinamna hiyo. Asante sana. Now, so we want to make sure that our people are properly
in the entire country, everybody gets their own ID so that they can make the decision they want to make. Anyway, I can say so many things. Lakini acha magpika bomet, ngawa margwe talina ba mwane. Atak jabo margwe tak jabo keyo. Otoja angwe koroni. Lakini kanisa ni anyone December 2026 kiyote. Amama jete ke kurarambe haga mama gomi. So kage enji negele. Aisa ko patron, kwane ko deputy patron. Unaona? So next year nyege mutugitie president, nyege nyoyu wayat kanisa. Ka moja Aisa tuguk chekia siketech kanisa ni kwek. Ako tane ae ngale juice, ane mwasa makura ngorani, maene. Amajane kitia asirchike history kidogo, ngait kipsem kele ja ulikuwa tik. Unaona? Yeah, so agotane ngemwoe kele 19 igere mwoe Aisa kole kimi mchumbinde ne kure ngo kata siku nyingine kole na kimi aga ne kure Murkomen in 2025 saa hizo koret ko 21-25 kela 100 years ago keteche kanisa ni ko kiboto ne kure Murkomen. Unaona hiyo ni shida yangu tu, mmoja shida nyingine na kusaidia nyinyi kupeleka ujumbe ya Yesu iende mbele. Kwa hivyo Mungu awabariki, asanteni sana. Kongoi. So nataka